Hearing you non-dairy powdered milk. Nonum anefa abo yema yetiefo nyina jo ma yetiefo nyina kwaba aha eye Pent 100.1 kasa fidie so na nwumre nonum ne fa yensama hodo ayama ne bofo pade hunufo wo ma chinchiri nkroso ne wo mode wo ma ne hu wo ma so ate de abresemfo panyina nwumre waso ne so ayim kroje wode agu nkrata so enuanu mienu yatra se ye ba bedi ama wo se Pent radio nwumre nonum ne fa kasa ye bo hye ne so se kasa ye boyi ye da life wa Belfonten fidie no so Facebook no Pent radio 100.1 wo boy ye do be fidie manum live na kai se wo hwe wo Facebook no na wo like na wo share wo wie nso a wo comment no betimi de ato ase ho mrepa ba mu a ye be kenkan e de ama wo na nwumre no num ne fa kase ba ye de ba be so mu ye ne nsam no ya bo ne bede na de ebedi mu akotene ebi ene same na dom kuma wo mu wo mra se bedwam wo ma friends entrefo nhia mu na entrefo nhia mu a wo mo fra ye no na wo mo se eniema bi koso a wo mo ntiase ni nyina ene se Bank of Ghana enhyehyɛ ya wode abasenka mobile money fintech limited wo mo sika bia na nka wo mo nye wo se wo sendi sika every wo phone so e de akọ bank account say wo mo se san hyɛ ne yɛntwen sensen ne no na dom kuma mo mra hye bedwam wo mo se wo mo ntiase Ghana Gold Board and so any Royal Ghana Gold Refinery Limited as in sign in krata chese womo enya wo ho entiasie na ene wo kase boy mu ye de ani be kire mu e wo takwa nsuaye ma abato mpesua so na akopie mu ho a kirekerefo a wo mo wo abato mpesua so kire se enya de se wo mo kwa akokira de ne nyina eye na ano da asrafo ekohwe a kirekerefo miensa e wo sa abro no ne so no na nate eku e wo ho wo mo se aban yi ne mpanyifo nye hwemfa ho enu nti no wo mo ekọ sitting strike Kumasi Mayor and so akasa echrese abino sa kasika botini ye 100 million Ghana cedis ya enche bia womu ba behwe se krofro market no womu de beba ewieye kra chese womu esi na afi aboama edwadie akoso e wo krofro ena nwumre no num ne fan yensam wei ene afoforo pi na na wo bete wo yen kase bomu yere kase boni mu aseda ma wo hene spices nwumre na da ma no wo so yasene boyechi dom wo ba se wonuane ne wonsa no no se bebo ama wonuane ayede na wonuane akoyie dia ene wo hene spices na me kanfo ede ama wo flavors no wo kuta ma akoma nwotwe enu tu kodwa so a waduane bi a wonu bia wo benya so no de wo hene spices wo chicken flavor so and one noodles a fair jollof rice or fried rice or stew beef goat and a shema ye de to aduan maduane aye de na kasen so no wo hene spices say will be ho na ye kan for wo hene spices e de ama wo no na ne non dairy powdered milk na nwumre ye de kan ho enu tu kwadwa so a wo to wo hene spices e de aye wonuane no na wo to non dairy powdered milk no e de agu mash kenki afen so no koko na wo ye abetimi e de bia gum we no enkredi emofredi wo mudi so a eboa ebie wo madwenim ema wo munyini che na se wo penduduro matunso abetimi afra homabofo yi 0207805398 anasa 0244525908 or hine spices ana yes say deyi ena nwumre no num ne fan wa kenkanfo me kwabena osu aduomi ena afi Efia Fosihima afe jibre na yenhwe kase no enchiremu ankasa Pent radio kase boy adwumaku a afa ho ka ohene yere spices any ohene yere non-dairy powdered milk Afi yesha ensam na se na yesha ensam na se a na yesha se free emrahye bedwam na yenka yetiefo na yebeka yetiefo a enche ye bia na Bank of Ghana erebetu dwa se wo mo den hyehye ba sa enhyehye no se ukuta wo phone na se wo pese wodi usika efri wo phone so ede kwa wo bank account mu a eno no etuo bi wo ho a aba beto so a se ye ba betew na nka eno no ye 0.75% eno ni fi a wo mo ede to so na
eno ene Bank of Ghana ede krata pia bonten na krata ni mu nsem a wo mo de ba ye na wo mo chire mu say saa to na wo mo ye wo ma dwen senka Mobile Money Fintech Limited na nka wo mo hyase na wo mo nyeje no say wo mo de wo mo nsa atoso a wo mo ba behwe na wo mo ni eye stakeholders ahodo atwetwe nkomo adi nkomo na wo ma je wo ma dwen kyera fa ho ansa na saa to na na se levy no se wo mo de beba wo mo edi aba na wo Bank of Ghana wo mo krata wo mo di pie ye emonten ene den ne nam so amadom kuma wo mo ewo mrahye bedweme ne wo mo so afren sentrefo nhyiamu na wo sentrefo nhyiamu na se no wonipa wo gina donkuma na na mu ene sentrefo kasa ye eye futu mrahye bedwani wo no aso ene sa ye dom kuma wo mo wo mrahye bedweme wo mo ba no dafo woni monyafo Alexander Afenyoma Kings na wo mra wo ne sentrefo kasa no na no wodi to dwa se wodi Bank of Ghana wo mo ho ha ya wie pa enam wo mo hyehyeye ene wo ma na mo tuo bi anansan wo mo tutu na woni monyafo Alexander Afenyoma Kings ekoso eto ani nsemu na wodi to sentrefo nyina enim sem na nsan kamia kwa akoye se NDC chine ya manyukuo no wo mo enam Bank of Ghana na afenso no private sector companies ahodo no mo pese wo mo ede to ahodo na echechere wo manfo a wo mo wo mayi mu ekon na so wo mo dom kuma wo mo wo mrahye bedwemenya de se o mema ho kwan eno na woni monyamfo Alexander Afenyoma Kings wo si wo gina dom kuma wo mo wo mrahye bedwafo nyina anemu na wo matonsa ede afre Ghana yesika sem so afo woni monyamfo case watofo sense ni mu animu ya eye ya wada mebo so me de ya yewom ya wo mre na wo mra mepie mu wo mrahye bedwem na nka eto anka Bank of Ghana nka wo mo de ba na se wo send sika every wallet so akwa wo bank account asa ato no eba be ya adwuma no wo mra na wo mra meyi ensembia no. What do we see today? Their hypocrisy has become legend. I have in my hand a statement that has just been released by Bank of Ghana after the public criticized the NDC administration. They are now purporting to say that they are suspending the levy. Meanwhile, they had earlier put out a public notice that from 1st of June, transactions from bank account to the wallet would attract a 0.75% fee on direct wallet to bank transfers. According to them, they are doing this suspension for further consultation. The question is, what is further consultation in this context? Were these not the same people who, when in opposition, claimed that there must be constructive consultation before any policy is introduced and implemented? So what has changed? The worst part of it is that this time they did not even come through Parliament. According to them, they are using Mobile Money Fintech Limited as the vehicle for these hidden charges. So whereas in the Akufo-Addo administration, due process was followed, government made the announcement through the budget and came to Parliament for a law for the purposes of this levy. NDC is using the Bank of Ghana and a private sector company to enforce this levy. Oman this year any ayati ye ayadom kuma womo ewo mrahye bedwam womo ba no dafo wono anso enesa ye mrahye bedwani mo manfo ewo efutu abato mpeso yaso woni monyamfo Alexander Afenyoma Kings. Ghana Gold Board and so any empanyufo a womo ewo Royal Ghana Gold Refinery Limited asensan enkrata ya sankrata yi eye entiase enkrata ema wo ho kwan se sampanyufo mienu ebetumi edi dwane titiru eba no eye sikakoko eho ensensem esoa na sa enkrata womo esensan ye no na empanyufo a womo ewo sa eye dwumadie na se anasa womo ba ye bie no ebi eye empanyufo womo ewo Gold Board afenso empanyufo binum a womo ewo Bank of Ghana ena wosanso ehwemu a empanyufo a womo sanso ewo Royal Ghana Gold Refinery Limited sampanyufo ena womo nyina ehia na no ewo Gold Board headquarters ya eno ewo enkwapuni mantam a womo sensan sa enkrata no na emra womo sensan enkrata ni wieye ena panyina woda Gold Board ano owura Sami Jemfi Esquire wode ensem bi etudwa ekire se wei eya na monto bia Ghana man panyini His Excellency John Dramani Mahama wono so ehu se hu behia se wo mo behwe na watumi asensan sankrata no
na ne kasa mu biom na wɔkyerɛ sɛ yɛde no kura to nkyɛn a mampanyini asan so de biom api so akyerɛ sɛ wei yɛ kwan bi ɛbɛboa na ɛba yɛn sika kɔkɔɔ ho nsɛnsɛm sɛ ne nkrataa mu ɛne mposi ɛpɛsɛ yɛbie mu no emu betumi atrɛtrɛ na kwan bi so no asan so aboa amatemamfoɔ atumi anya adwuma na afei sika enso atena ɔman yi mu na wɔsan so de biom ɛto aso sɛ wɔn mo hwɛ anim asɛhwebe efiti saa bere akɔkɔpem afimpi mienu ɛne aduasɛm deɛ na saa ɛba sika kɔkɔɔ ɛne mpo agudi ahodoɔ a sɛ ne nsakyerɛyɛ sɛ wɔn mo ɛsakyerɛ mu ɛde ayɛ ade foforɔ no na kyɛ sɛ Ghana atumi abɛn ne ho paa ansa na sɛ wɔn mo de bɛkɔ obi man so anasɛ ɔman foforɔ mu a na sɛ wɔn mo kɔ akɔtɔn anasɛ wɔde yɛ ade foforɔ no na kyɛ sɛ Ghana atumi abɛn ne ho paa ɛwɔ mu ɛno nso bɛboa ama sika atena mu ɛwɔ man yi mu. His Excellency has been very clear that once private investors have made investments, government must provide the congenial atmosphere for them to thrive, irrespective of when they were incorporated. And so we do what we do without any discrimination, respecting private investments by all parties. And so we are happy to have you here. The agreement that we'll be signing with you is on all fours similar to what we signed with Gold Coast Refinery. It will allow you to refine up to 1 metric ton of gold every week. Wey eye opanyini Sami Jemfi Esquire wonu na ye panya woda eye gold board na no wonu na de sa nkyeremu no anasensem no etuja. Na abusua enche ye bia na oba bepie mu ewo asante mantem ha na akopie mu ewo KJT Dubai a edwadifo ahodo a wo mu nyina wo mu di dwa ewo KJT Dubai wo mu ye wo ye kyerɛ pa na wo ye kyerɛ na se no edwadifo no wo mu su ene wo mapeni ana wo mu twa nyina ene sesesei se wo ba bepie mu ewo KJT ye KJT phase 2 marketer abandada ne breso no wo ye na adwen se wo si no efiri sa aban yi ba so sesei contractor fo nyina asesa wo mu gugu no wo mu kaka Free KJT phase 2 market ne so na eno enenam so ama Kumase Metropolitan Assembly meyu awoda no Yewura Richard Oforia Jemai Bodi adodo na afra ne se Kinzuba wono so wone nsentwerefo adi nkomo na wode to nsentwerefo anim se sebe contractor fo ahodo a yama wo ma free KJT market Dubai phase 2 no enye sa ben yi washeda eno ama contractor fo no wo ma free ho anase wo ma je adwuma ye na emom wono sika wo mo ede be ye KJT market phase 2 no no neni ho asesika no ho ayedian sesei afe na mpanyimfo wo mo ede niema egugu akwan mu se ne be ya wo mo benya sika ni bie na wo mo esan ade ahye edwana siem na Yewura Richard Oforia Jemai Bodi ekosoa eto ane nsemu sem edwadifo no enka wo makoma ento wo mo yem kra esan se aban no contractors ahodo a wo ma wo ma free KJT Dubai phase 2 dwumadia na wo mo die ne so no enye sa aban no wate ne nsa ede afiri edwan ho kra na emom no aban no na afen so no KMA wo mo tena se na wo mo de nhyehyeye pa egu akwan mu se ne be ya wo mo ebenya sika na wo mo san ede afiti project na sibiem of the KJT redevelopment project is progressing steadily. Currently, work has stalled. Financing arrangements and implementation modalities are being worked on. They are being finalized to ensure value for money and timely execution. This phase remains critical to the realization of the vision of a fully modernized central market and enclave. Redevelopment of settler market, as discussed and adopted by this August House. Other satellite markets have been awarded on a public-private partnership (PPP) basis to facilitate a holistic improvement of market infrastructure and to ensure commercial activity across. Omari shia eni a yeti ye Mayor Kumase Metropolitan Assembly wonimonyamfo Richard Oforia Jemai Bodi. Yegusua ejinamu ewo eye Kumase ene ne mpotamo ensensem noa emu eye Mayor ya wo KMA anase Kumase ha. Ora Richard Ofori Ajimanbwedi ya omanfo ebo ne samrane second Zuba na wakasa asanso di biomo atumu ewo dwumadie bi ekoso ya na eye general meeting assembly no ene ye ena wo kire mu sesika botini a eye bese 179 million Ghana cedis ena wo mo ehwe animu se won sabetumi aka na eba no Crofro market project no a wo mo betumi awie ne kura
na wakasa biomu ekyerɛ sɛ emprempren die nyame ayadom ama aban no ensa aka sikabɔtene a ɛyɛ 100 million Ghana cedis a wɔn edi fi sɛ dwumadie no ase na wɔkyerɛ sɛ dwumadie no kɔ awie ya ebetumi aboa ama adwadifoɔ wɔn dwa no etumi akɔso yie paa afei nso sika ebetena mu ɛwɔ ɛyɛ ɔmanfoɔ botomu na asanso aboa ama Kumasi ne mpɔtamu enso enya so emfasoɔ wɔkyerɛ sɛ wɔn ɛsɛ sɛ wɔhwɛ na saa adankora no anase nsiesie no wɔn to so na mo nyinaa safoɔ no wɔn afa wɔn adwuma mu ama emprempren deɛ wɔn wɔ site hɔ no mu a kyerɛ sɛ wɔn ɛyɛ adwuma anesa na wɔkɔ so kyerɛ sɛ saa dwumadie wɔn wie a ebenya afasodie bebree noa ɛna afei nsunsuanso pa enso ɛwɔ ɛyɛ Kumasi ɛne ne mpɔtam. The completion of the Krofro market remains at the core of my administration's development agenda. Accordingly, works on the site has resumed with Atachi Constructions Limited, the anchor contractor, working diligently to ensure completion of the project. In furtherance of this, I undertook a series of engagements and lobbying efforts to facilitate the release of funds requiring to complete the project. This intervention became necessary as the allocation under the Assembly share of the 24-hour economic project was substantially inadequate to guarantee full completion. Based on the consultant's estimate, an amount of 179 million cedis is required to complete the project. Honorable Presiding Member, I am pleased to announce that we have secured financial support of 100 million cedis from the Government of Ghana through the Social Investment Fund under the Ministry of Finance to support the completion of the project within schedule. Wey eye Kumasi Mayor Owura Richard Ofori Ajaman Bwedi ya omanfo ebone samrane Sekin Zuba. Amadi share gusua kayete for sa waso gusua wutie Pent Radio 100.1 enwumre no num ne fa kase bo yi dem live abefo ntentafidie ne so Facebook ne YouTube yade se ye wo honom Pent Radio 100.1 wo boy ya do beba fidiem hanum say santan na wo ba kan se wo hwe ye na wo like no na wo share afen so comment no fa to ase se ne da bia ye ka no emre pa ba mu a ye be kenkan e dia ma ho afen ye mfiri asante mantem na ye Asante mantem na yede ani kire mu ewo atoye mantem na akokopie mu ewo atoye mantem di anache se takwa nsuayem abato mpeso ya so eho na yede ani kire ne no akokopie mu ho a akyerɛkyerɛfo ahodo a wo mu ewo honum nyina me kire Ghana National Association of Teachers na tekuo no ne fan no wo takwa nsuayem na sei wo mu sitting down strike pa de mu oden na we no enya de se wo mu ebekira de na akyerɛkyerɛfo wo mu se wo mu hawo ene wo man hunu nti asese wo mo yesa strike nyina ne se epo boso meda na etoso aduasa e na kyerɛkyerɛfo miensa wo mo nyina wo mo kyerɛ de wo ade wo so MA Basic School ye na mo sukuo ibi na afen so na asrafo kuo wo mo tisi mantem ho se nka wo mo ba na wo mo a wo mo tu form agudi a na mra kwanso no wo ma ba betu wo mo so sa na no na wo mo cheche illegal miners no wo bi ahu ene ekoba ye ene ade wo so MA Basic School ye ho no mo de wo mo ani kyerɛ ya akyerɛkyerɛfo miensa wo mo kyerɛ de wo mo hu ya ne sa asrafo ya so wo mo pɛchi say santan no mo asrafo ye na nkasa no se mo hwɛ ye dressing na wo hwɛ se ne teacher ni wasimi atiare so a enu nti na atefo se asrafo yi pa kyerɛ se wo mo ahu ana se wo mo hu obi a wo ye illegal mining ne wo mo hu obi a wo kwa kyerɛ de a enti wo mo pa kyerɛ se wo mo ahu eni asrafo yi ebrindam wo mo ankasa na sansem ne ba ye no na atikuo wo mo de krata ba bontia na wo mo de mpanyimfo anim se senke be ya wo mo kasa mfa sa semi ho na mpanyimfo a wo mo eda education na no wo mo hwe se wo mbetoto niema yie na nipa astrafo a wo mo kɔhwe sa kyerɛkyerɛfo miensen wo mo hwe na wo mo fa wo mo nyina mra na no na so na atikuo ye bo wo mama ne mu kyerɛ mu se besi nne enya de sa asɛm no mpanyimfo aye ho hwe no ne nam so amenne wo kopie mu ewo takwa nsuaye mabato mpeso ya so ewo Western Regional a kyerɛkyerɛfo ahodo a wo mo ho nyina wo mo se wo mo de wo kuku ni wo mo nkaka egu fom kopem se empanyimfo betu anamo na sa asrafo ahodo a wo mo kodi a teachers fo miensa brindam brada no ye de wo mo ebegina emra no na ye nyina ye nim asɛm a ɛto ye nuanom akyerɛkyerɛfo miensa wɔkyade wɔ ade wɔ so MA Basic School a asodafo bi to hyɛ ɔmo so wɔ kronim na ɔmo bo wɔn no
Ghana National Association of Teachers. Yɛhwɛ teacher for yie so ka yɛn ho bom. Etu anamo kɔhwɛ yɛ nuanom. Na ɛkɔhwɛ yɛ nuanom no, yɛbɛ issue press release. Yɛ issue yɛ no, General Secretary ɛnso de bi to so sɛ yɛhwɛ sɛ yɛ nuanom no, ɛkwan a asogyafoɔ no de ɔmo fa so no, ɛntwɛ yɛ. Enti enada 25th May 2026 na yɛhwɛ sɛ nneɛma a yɛde gu nkrataa so ana yɛte gu nkrataa so a yɛde kɔma yɛn mpanyinfoɔ na yɛhwɛ kwan sɛ yɛn nuanom no ɔmo ne ɔmo ani ne yie nti tumi biara ɛwɔ hɔ a ɛsɛ sɛ nka ɔmo gyina so na ɔmo hwehwɛ justice ɛde ma yɛn nuanom no yɛn nsa ntumi a ne dɛ anka. Any ayati ye Madam Obi Nyameche wono ene ye kasamafo edema Ghana National Association of Teachers nati kuno nenkrabata enono ewo Western Region. Ye free atoya mantamu na yaba emfimfini mantamu na we ya bankra chipanyina wo Gomua East Mame Margaret na akom wode ntoma abo National Disaster Management Organization die chanitia se nadmo ediemu ama womanfo a womo ewo dan wo ho nyina bese enefua anasa bosome baako se womo nhwe na adankra anempo womo a ayekrado se wom besisi edan ewo saa miaya ahodo a womo hu ne se ensuo eto ho no mo anhwa na edi nsuyiri aba no safo ni nyina ene womo empe bibi na afi womo nye se womo dan no anase de omasi wo honom no womo nyina emfiri honom na ankwankoba se we adwiri obi dan esanse ya mbɔ ne nkaye enunti ena womo ama womo bosome baako se wonhwe na afi wontu saa na mono na ewo enkomodidie mu ena ye mami ekasa ekire se we eye botaye anase nisuade hunu a aban no pese wo hwe na wotu so anamon esanse emre bebre munie ena wo mahu se nsuo eto a enam so ema enya nsunsanso ewo fa kwa na se mia ye omanfo binom ete esanse bia ye kora wo mote no bebre no a ya we se honom no nsuo eto fa honom kakra bia nsuyiri ne beba nanso wo hu se de be ye na saafo no wo masisi adan ene abrosan ena afenio ma hudo bebre no a na wo masi ewo honom enunti ena wo mompasem bia empese wo mbete ana beda sore na yesinsu yiri nti obi ahwere ne nkwa anase ejapade ahodo asese enunti na sabre ya womo ede bosome baako ama womo sasafo ni nyina nhwe na obi emfiri honom na ne sabia ye no womo emokwan ntumu yie se ne beya ensuo no esane a etumi afamu yie esanse anase esense safo no ebeka se womo etna honom yenkonkotie nsam a Mame Margaret na akom ede tuja It's Anchakra, Nadmon Task Force, Assembly Engineers, Omo no, Yababa operation the den from a channel Baba Marke, Danya Essin. If you have permit or you don't have permit. So far as Essin, Mono Quine there, about more days for them to relocate to be a Boba. Because Yan Suan will say, see, I knew Yenem Cassia, everything me Abba. And a young coupon neto, men we can predict it. Yabasha or Obi or Bacanadine. I don't know, no mercy for the cripple. One they into Mbwana Friday no so enko from Elgomwise. Onipa woten nkan wono na ye abankra chepanyina wo Gomua East ewo mfimfini mantamu Mame Margaret na akom. Ye gina semwe so na yahome kase no so aba enko ba bia ye ba ye didi ho enso ebesomo. Midofo a minni ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ani omura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu de aduane ne hwam na me de no ubedi
die di biom enti obapa Ohinere Spices aba ma yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede Ohinere Spices edeye ewodwa hodromu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yama esiefo akwaba eba Pent Radio 100.1 eso ebiema fe kasebono ye ento aso na ye to kasebono so ana ye boawura apomuden aso yemu na Director General Ghana Health Service Dr. Samuel Kaba na wono so wode atudwa se Ghana yare ataso ye krado pa se Ebola yare ebi eyiniti ewo mayimu a ye betimi akotia na Dr. Samuel Kaba edisansem we nyina etu dwa wo mra na wo kwa probo wo enkranpumpuni mantemu health facilities ahodo a eno no wo enkranpumpuni mantemu na Dr. Kaba ednani kiremu wo baby to say Ghana Infectious Disease Center afe nyaho Medical Center na afe nso Kutuka International Airport na ne kurakura mu kura no kowieye wo Kwalibu Teaching Hospital na se Kwalibu aban ya Sabia na wona probo mu na Dr. Kaba woni nsentwerefo edin common wode to nsentwerefo anim same na nsan ya World Health Organization wo mo de betu dwa se kokopie mu wo Central na afen so Eastern Africa wutimi hunu se Ebola yare amenity so ye panu nti no wo mo de kokobo ekọ ede ama bibrem ha amanyina na no na nam so amenne wo de aproboi ahyehye so na wo mena wo ne nsentwerefo din komo no de to nsentwerefo anim same wo ma bepie mu wo Ghana ya apomuden aso ye no wo mo de nhye ma papa egu akwan mu se ne ebe ya asayare ni bi eyiniti wo mamu a wo man Ghana ye betimi akwatia enye Ebola yare yankwa na emu onso no hantavirus nso eka ho bi. When it comes to all the phases of preparedness, where we are talking about sample transportation, case detection, we are talking about treatment of the cases, we are talking about risk communication, all the building blocks of preparedness, we are very ready because we have the personnel that have experience of managing Ebola and COVID, of course. And we are even ready for hantavirus as well. We are making sure that the generator here is working, just in case there is no light. The oxygen plant is working 100%, so we are well covered when it comes to continuum of care when it comes to these issues. Right now we have the Infectious Disease Center with all the beds necessary, with all the personnel available and the required logistics, including a transport system to take samples when necessary. And we've also activated in all the regions. Fortunately enough, now we have treatment centers in each of the regions and they've all been activated. They will find means of accommodating patients as at when that becomes necessary. Director General Ghana Health Service Dr. Samuel Kaba nene NTF yekutie ye kwakwa wie eye nonum empa mu kase no kra ewo ensemu a efri abane ne mpanyufo ni titiru asoya enu na hwe ensase na afe oboade enwuma eso na wode nsem bia todwa kire se daman mine agreement no sabrade wo mo hwe se wode bekwa akopie mu ewo emrehye bedwam na ne nyina ne se wo betumi ahwe ayemu ensakiraye na enioma hodo a efa transaction se sika enempo enioma hodo bia efa akwaniabedi a wo mo eye no eye emrehye bedwam betumi ahwe na afe wo mo so abobo ho na chese bibia damu kama na nkwa yese obakufuo bi na wo mu hyiaye anase wo mu ekasaye na wo mu ebu asem no nemom ye bie mu na obi anso ahu sedia ekọ na sa agreement a ye ka ho asem yi emre bia etwemu no na mpanyufo a wo mu da no Goldfields Ghana Limited na emprepre die wo mo ama omanfo a wo mo ewo mayimu a eno nso so firm na afa engineers na planners bi na yede amasafo no sa kuo no se wo mo enje na afa wo mo enhwentu so anamo na emmoa emasika enso emra na aso oswafo ya wono ene hwe ensase ena afe ewiemu enempo oboade enwuma nyina so owura Emmanuel Amakofi Boa nensama wode to nsemtrofo animu ebi eni
We are very shortly going to be going to Parliament with a lot of ratification, not only with Daman, but a lot of other outstanding ratification. We've already engaged the leadership of Parliament of giving a list of ratifications that we intend to send to Parliament. We couldn't let the mine not operate with thousands of jobs at stake, with communities whose economy depending on this mine. So it is a practice in the industry that even as we work on those ratifications by the power vested in the authority of the Minerals Commission, we can make sure that the benefits of the people of Ghana is not stopped. Wey oswafo a wohwe ensase na afe oboade enwuma eso onyonyamfo Emmanuel Ama Kofi Bua ye gina semi so edikase ni nyina aba awieye ne de mu akotene Ebedane say Gold Board asensan enkrata wane Royal Ghana Gold Refinery Limited asan asabre when womo enya wo ho entiase. Ana nyumre no num ne fa kase ba ye de be so mu ye de kase bo ni mu aseda ebe ma wo hene spices na da ma wo boy ye chi dom wo so ya sene e ma yetimi de kase bo ye bra wo hene spices flavors no wo kuta ma ko nwotwe wo chicken flavor wo noodles afi jollof rice fried rice stew beef goat e na shrimp ye de to aduan ma aduane aye de no wo hene spices e wo bi ho na ye kan fo wo hene spices e de ama wo no ne ye kai wo se wo kodwa so a wo hene no ndari powdered milk and also HHA and Rintino. Oje wa hine spices, Edianwa Winian Yama Winian Yaya Deno. Now what talk wa hine no dairy powdered milk and Edia Kahu. Say open do motua and one say wo frahu may 0207 80539 and answer 0244 525908 or hine spices and I yes say a year day ye. Yare Cassia when more said I ever me a 7 penny and I'm a boy man. Catch Bedu enafe Peter K wo mu nyina wo mo boy ye chidom e wo newsroom ene nya nsemi bia na nwumre ye betena se ye bebe edema wo Tony Gates na da ma wo de kwa abefo ntenten fidie so nya ye bi hwe nya ye bitie ya ene nwumre ye beda na se wa pesima kafo ye me kwabena ousu eduomi enafe Efia Fosihima ye da mu nyina ma se emamomo enitia ya jema hinewa Pent Radio Kasia Boy, Edumekua afa ho ka eye ohene yere spices, ene ohene yere non